Okay, so let us start with this one. এখানে আমাদের কি ভুল হয়েছে? বলো? I don't think আমাদের কোনো ভুল হয়েছে, but এখানে আমাদের একটা গ্রাফ করতে বলছে। So my question is, can we do the graph? Can we do the graph or it's a confusion? Looks like there's a confusion. করো নাই। So গ্রাফটা কি? So আমরা প্রত্যেকটা গ্রাফে I have some special points. Some special points এর মধ্যে 1 নাম্বার পয়েন্ট কি? X equal to 0. 2 নাম্বার স্পেশাল পয়েন্ট হচ্ছে y equal to 0. 3 নাম্বার স্পেশাল পয়েন্ট হচ্ছে টার্নিং পয়েন্ট। আর কোনো স্পেশাল পয়েন্ট আছে না? I don't think we have any more special points. So এই তিনটা স্পেশাল জিনিস যদি আমরা জানি, hopefully we will be able to solve any of the problems that we want. মানে যদি গ্রাফ করতে চাই। So আমাদেরকে বলতেছে q of x, this is a thing that has been given to us. আমাদেরকে এটা দিয়ে বলছে যে draw the curve. So how can we draw the curve? So the way to draw the curve is, let's say আমরা ফার্স্টে q of x টা লিখে ফেলি। What is q of x? Q of x is what? Q of x is negative 1/3, 2x negative 1, x plus 3 whole squared. So q of x কখন 0 হচ্ছে? When q of x equal to 0? যখন x এর ভ্যালু 1/2 or negative 3 হচ্ছে, রাইট? সো আমার এখানে স্পেশাল কয়েকটা পয়েন্ট আছে। লেট আস টেক, আমি এখানে রুলারটা নিচ্ছি জাস্ট একটু বোঝানোর জন্য বেটার। 1/2 where? 1/2 is here. আর 3 where? আচ্ছা, নেগেটিভ 3 তো অনেক দূরে, বাট লেট আস ধরো এটাকে 3 ধরলাম, হ্যাঁ? 3টা ঘর না? দেখতেছো এখানে 3টা ঘর আছে? 1, 2, 3, রাইট? সরি, 1, 2, 3। এই 3টা ঘরকে আমরা একটা ঘর ধরে নিচ্ছি, মানে ইটস লাইক একটাকে এক ইউনিট ধরে নিচ্ছি। তাহলে লেটস সে এটার ভ্যালু কত? এটার ভ্যালু হচ্ছে 3। সো আমার লাগবে -3। তাহলে লেটস সে এই জায়গাতে -3, এই জায়গাতে হাফ। নো প্রবলেম? নো প্রবলেম এট অল। ওকে, -3। সো আমার কয়েকটা স্পেশাল পয়েন্ট ছিল যেখানে হচ্ছে x equal to 0। ওই স্পেশাল পয়েন্টটা পেয়ে গেছি। এখন লেট আস সি যে যখন x y মানে লাইক মানে এই ভ্যালুগুলোর জন্য y এর ভ্যালু 0, রাইট? সো দুইটা স্পেশাল পয়েন্ট কি? এই যে এই স্পেশাল পয়েন্টটা কি? এই স্পেশাল একটা পয়েন্ট হচ্ছে 1/2, 0, আর এটা হচ্ছে তোমার -3, 0, রাইট? মানে যখন তুমি এই q of x এর মধ্যে 1/2 বসাবা, you will get 0, because এই টার্মটা 0 হয়ে যাবে, the overall term will be 0. তুমি যখন -3 বসাবা এখানে, that term will be 0, overall thing will be 0. চলে গেল। যখন x equal to 0 তখন y ভ্যালু কত? -1/3, 2 into 0 into -1, which is what? Which is -1. X plus 3 whole squared, which is 3 squared. So overall কি আসতেছে? 1/3 into 9, which is +3. তাহলে একটা স্পেশাল পয়েন্ট কি? যখন x equal to 0 তখন y এর ভ্যালু হচ্ছে +3. That's it. এইখানে ভ্যালুটা। আর আমরা কি কিছু পয়েন্ট পাইছি? টার্নিং পয়েন্ট? I think we got it from part A. And the x coordinate of the stationary point. Stationary point is what? যেখানে আমার dy dx 0. আমরা একটা স্টেশনারি পয়েন্ট কি দেখতে পারি? Let's say যেখানে একটা কার্ভ আছে। সো তুমি যদি এই পয়েন্টটাতে দেখো, এই পয়েন্টটা বলতে let's say that red point.
আমি যদি রেড পয়েন্টে একটা কার্ভ ড্র রেড পয়েন্টে যদি একটা ট্যানজেন্ট ড্র করি, ডু ইউ সি যে এই পয়েন্টে একটা সিঙ্গেল পয়েন্টে লাইক এই যে রেড কালার লাইনটা, দ্যাট রেড কালার লাইনের কত? তোমার স্লোপ কত? 0। কেন? চেঞ্জ ইন y ওভার চেঞ্জ ইন x। চেঞ্জ ইন y কত হয়েছে জায়গাতে? চেঞ্জ ইন y 0। এখানে y এর ভ্যালু যদি -2 থাকে, থ্রু আউট দি কার্ভ your y is -2, স্লোপ 0। এই কারণে dy dx 0 করি। সো তোমার এখানে you made a little mistake। কোথায় মিস্টেক করছিলে এটার ব্যাপারে we talked, যে তুমি মানে you made a mistake আগে ছোটখাটো। ধরো দুইটা স্টেশনারি পয়েন্ট আছে, আমরা স্টেশনারি পয়েন্ট নিয়ে পরে চিন্তা করতেছি। আরেকটা স্পেশাল জিনিস সেটা হচ্ছে, ধরো আমার কার্ভটা দেখতে এমন হবে, রাইট? ধরো এরকম কিছু একটা হবে হয়তো, রাইট? অথবা এরকম কোনো কিছু একটা হবে, আমি জানি না। সো এটাকে আমরা বলি যে সাইন ডিটারমাইন করা। সাইন কিভাবে ডিটারমাইন করব? সাইন ডিটারমাইন করার জন্য আমার একটা ঘর বানাই। সো এই ঘরের ফার্স্ট পার্টে এখানে হচ্ছে রেঞ্জ অফ এক্স, মানে এক্স কোন রেঞ্জে আছে। এটা কি? এটা হচ্ছে সাইন অফ ওয়াই। দ্যাটস ইট। ফাংশনটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ, আর কোনো কিছু আমাদের লাগবে না। দ্যাটস অল। সো আমার এক্স এর ভ্যালু যখন -3 থেকে ছোট, তখন দেখো তো এই ফাংশনটার কি হবে? ফাংশনটা কি ছিল? ফাংশনটা হচ্ছে এটা, y is equal to -1/3 2x -1 x plus 3 whole squared. সো x এর ভ্যালু যখন -3 থেকে ছোট, তখন এই টার্মটা কি পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে? টেল মি, ইজ ইট পজিটিভ অর নেগেটিভ? কুইক। হ্যাঁ, কেন? 2 ইনটু নেগেটিভ একটা টার্ম will be negative. That's a -4. 2 into -4 is -8. Minus -1 is -9. সো এই টার্মটা আসবে নেগেটিভ। এই নেগেটিভের সাথে এই নেগেটিভ মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে পজিটিভ, রাইট? আর এটা কি? That thing is always positive. So if that thing is always positive, তাহলে কি হবে? ওভারঅল সাইন কি হচ্ছে আমার? সাইন হচ্ছে নেগেটিভ ইনটু পজিটিভ। তাহলে ওভারঅল সাইন কি হচ্ছে? পজিটিভ। সো এরপরে আমি কি নেব? বাই দ্য ওয়ে, একটা জিনিস কি, তোমার যখন আমরা একটা কথা বলি যে রুট অফ দি ইকুয়েশন, তখন কি হয়? ইউজুয়ালি রুটে গেলে ফাংশনের সাইন চেঞ্জ হয়। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? ইয়েস, নো? ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, দ্যাটস ফাইন। লেটস সে আমরা একটা ফাংশন নিচ্ছি যে x স্কয়ার প্লাস 5x প্লাস 6। এটাকে কি লেখা যাবে? x প্লাস 2 x প্লাস 3, রাইট? সো তুমি যদি ওকে গ্রাফ করো, ওর সলিউশন দেখতে কেমন হবে? ওর সলিউশন উইল লুক সামথিং লাইক দিস, রাইট? হুম, অফকোর্স আমার গ্রাফটা সুন্দর হয় নাই, বাট ইউ এগ্রি উইথ মি যে দ্যাটস নট আ ভেরি ব্যাড curve, yes, I don't think you can draw it too এত সুন্দর করে। সো এটা -3, এটা -2। সো তো আমি যদি সেম এনালাইসিসটা এখানে করি, যে রেঞ্জ অফ এক্স, আর এখানে হচ্ছে সাইন অফ ওয়াই, এক্স এর ভ্যালু যখন -3 থেকে ছোট, তখন কি হচ্ছে? দ্যাট টার্ম ইজ নেগেটিভ and that term is also negative, right? So negative into negative, the overall function is positive. তুমি উপরে গ্রাফে এসে দেখো তো জিনিসটা কি সেন্স মেক করে? -3 থেকে ছোট যে কোনো x এর জন্য গ্রাফটা পজিটিভ। ইজ ইট আ ট্রু স্টেটমেন্ট? ইট ইজ।
x এর ভ্যালু -3 থেকে -2 পর্যন্ত অলওয়েজ আমরা ইয়ার মাঝখানে নেব। তোমার দুইটা রুটের মাঝখানে নেব, কারণ আছে একটা। -3 থেকে x এর ভ্যালু -2 পর্যন্ত নাও। -3 থেকে বড় থেকে ছোট। এই টার্মটা কি হবে? নেগেটিভ। কেন? -3 থেকে -2 এর মাঝে একটা নাম্বার নাও, লেটস সে -2.5। If you want to visualize that, আমরা কি করতেছি? Maybe this is a number line. This is 0. This is -1. This is -2. This is -3. আমরা এই রিজিয়ন থেকে একটা নাম্বার নিচ্ছি। So let's -2.5 ছেড়ে নাও। এটা নেগেটিভ আসবে না? That will be positive, right? So নেগেটিভ আর পজিটিভ সাইন মিলে কি হবে? So negative into positive. The whole thing will be negative. Right? So x যখন আমি greater than -2 দেব, আমার এই টার্মটা কি হবে? পজিটিভ। Let's say greater than -2 মানে কি? Let's say negative, take -1, take -1.99, -2 থেকে যে কোনো বড় একটা নাম্বার। That thing will also be positive. So overall thing will be positive into positive. The whole thing is positive. Does that make sense? যে দেখো তো আমি এখানে যে সাইন বলতেছি, x এর আগে ও পজিটিভ। আমি একটু কালার কোড যদি করি, x এর আগে ও পজিটিভ, -3 থেকে -2 পর্যন্ত ও নেগেটিভ, and x equal to greater than 2 জন্য ও পজিটিভ। Can you see যে that makes complete sense? That makes complete sense. Very good. So এই সেম জিনিসটা আমরা এখানে এপ্লাই করব। এই কারণেই হচ্ছে আমরা রুট থেকে রুট পর্যন্ত চিন্তা করি। সো আমার একটা রুট ছিল x equal -3, উপরে কোশ্চেনটা কি ছিল again? Q of x, this is a function. We were asked to draw this function. So এখন -3 থেকে লেটস সে আমরা কত পর্যন্ত নিব? হাফ পর্যন্ত। আমরা কেন এই রেঞ্জটা সিলেক্ট করছি? you have to understand, কারণ আমরা রেঞ্জের মাঝখানের ইয়াগুলো সিলেক্ট করতেছি, বিকজ this is only the case যেখানে সাইন চেঞ্জ হওয়া পসিবল। বিকজ যদি x হাফের থেকে বড় হয়ে যায়, that thing will be positive. জাস্ট রুট গুলোতে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাক্টরের সাইন চেঞ্জ হওয়া পসিবল, or else চেঞ্জ হওয়া পসিবল না। So এই রেঞ্জের মধ্যে if you think about it, এই টার্মটা কি পজিটিভ আসবে না নেগেটিভ আসবে? -3 থেকে যদি বড় হয়, if you want to visualize, you can visualize, হ্যাঁ? এটা 0, -1, -2, -3। -3 থেকে বড় মানে এই রেঞ্জে যদি হয়। টেক -1 ফর এক্সাম্পল, যদি কখনো বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে যেকোনো একটা পিক করবা। Let's say take -2 ফর এক্সাম্পল, -2। তাহলে কি আসতেছে? এই 2 into -2, -1, which is -5. So that thing will be negative. A negative will be multiplied with another negative. That thing will be positive. And যেটা square আছে, that is always and always what? Always positive. So the overall thing will be positive. So negative, which is due to -1/3 আর কি। আমি একটা কাজ করি, আমরা এই নেগেটিভটাকে এরকম একটা স্পেশাল কালার দিয়ে দেবো আমি একটু পরে, ওকে? সো ওটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ, the overall thing will be positive. সো -1/3 থেকে হাফ পর্যন্ত হচ্ছে তোমার এটা এরকম হচ্ছে। সো লেটস টেক এর পরেরটা। লেটস সে x is greater than half. Take 1 for example. That thing will be positive, right? Negative half থেকে বড় নাও। Take 1. 2 into 1 is 2. 1 is 1. That thing is always positive. Only in that case কি হচ্ছে? Negative, positive, positive. The overall thing will be negative. আর এই 1/3 টাকে আমরা এই স্পেশাল কালার দিয়ে দিই, চলো। Does that make sense? It does, right? So this is the thing. এখন we have a clear understanding of science. সে কোথায় ফাংশনটা দেখতে কেমন হবে, রাইট?
সো তোমার যেহেতু আগের ম্যাথটা ভুল হয়েছিল, নাও লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদের আগের ম্যাথটা হালকা একটু যে স্টেশনারি পয়েন্ট গুলো কি, কি ছিল। সো আমার এই ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশনটা কি হবে? আমি একটু তাড়াতাড়ি করে ফেলি বিকজ ইউ অলরেডি নো দ্যাট কিউ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? নেগেটিভ 1/3 এটা 2 এক্স প্লাস 3 হোল স্কোয়ার্ড দেন হচ্ছে নেগেটিভ 1/3 2x minus 1 into 2x plus 3 whole square, not whole square, equal to 0. আমি both side নেগেটিভ 1/3 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করে দেই, I mean both side যদি আমি এইটা দিয়ে লাইক নেগেটিভ 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 2 দিয়ে ডিভাইড যদি করে দিই, can I write এটা x plus 3 whole squared plus 2x minus 1 x plus 3 equal to 0, right? সো এটার একটা তোমার একটা সলিউশন আসবে, which is tedious. I don't want to do it. তুমি এটা করে like you will have 2x values, right? Just কিভাবে করবা, you know, এটাকে এক্সপ্যান্ড করলা। So, আমি একটু করি, ধরো সেখানে x plus 3 কমন নিলে কোনো লাভ হবে? x plus 3 বল, you don't need to you don't need to পুরোটাকে এক্সপ্যান্ড করার কোনো দরকার নেই। কেন পুরোটাকে এক্সপ্যান্ড করার দরকার নেই? Like, তুমি হলে কি পুরোটাকে এক্সপ্যান্ড করে আবার করতা? Because পুরোটাকে এক্সপ্যান্ড করে যদি তুমি ভাঙতে চাও তাহলে তুমি কাইন্ড অফ ইউ আর ডুইং দ্য সেম থিং, যে একটা জিনিস বানাইছো, বানায় তুমি ইউ আর কাইন্ড অফ ব্রেকিং ইট এগেইন। সো ওটা দরকার নেই। দেখো আমি কি এখানে x প্লাস 3 কমন নিতে পারবো? হ্যাঁ, এটা লিখতে পারবো x প্লাস 3 প্লাস 2x মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0। হ্যাঁ, সো এর পরের লাইনে কি আমি এটা লিখতে পারবো যে x প্লাস 3 আর এটা কি তোমার 2x প্লাস x which is 3x minus 2 equal to 0, রাইট? পুরোটা ভেঙে আবার ইয়া করাটা একই কথা। আমি দেখতেছি একটা ইয়ে আছে। সো আমার এখানে x এর ভ্যালু কি নেগেটিভ 3 আর এটা x এর ভ্যালু কি 2/3। তাহলে আমার স্টেশনারি পয়েন্ট কি হবে? একটা হচ্ছে q of negative 3. q of negative 3 is a root of that function because if you input negative 3 এটা 0 হয়ে যাবে। So q of a negative 3 is like basically 0. And q of what? Yeah, q of 2/3 কত? You have the calculator, you will have a value, which I don't know what that is. Well, what is important that you will have a value. So একটা স্টেশনারি পয়েন্ট হচ্ছে নেগেটিভ 3। সো এইখানে একটা স্টেশনারি পয়েন্ট থাকবে। আর 2/3 which is a little more than 1/2 because 2/3 is like 0.67 and তোমার 1/2 থেকে যদি বড় হয় তাহলে ওর সাইন কত হচ্ছে? 1/2 থেকে বড় হলে ওর সাইন হচ্ছে নেগেটিভ হচ্ছে, রাইট? হুম, হুম, হুম। হোল্ড অন। আচ্ছা দেখো, সো যখন তোমার x এর ভ্যালু নেগেটিভ 3 থেকে ছোট তখন তোমার গ্রাফটা কোথায় আছে? সামওয়্যার ওভার হিয়ার, তাই না? কোথায় আছে উই ডোন্ট নো, বাট হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট যে নেগেটিভ 3 তে এখানে টার্নিং পয়েন্ট এটা, রাইট? হাউ ডু উই নো দ্যাট দিস ইজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট? বিকজ লুক, এখানে উই গট যে x ইকুয়াল টু নেগেটিভ 3 ইজ আ হোয়াট? x ইকুয়াল টু নেগেটিভ 3 ইজ আ টার্নিং পয়েন্ট, স্টেশনারি পয়েন্ট। তো এইভাবে হয়ে এইভাবে আসছে। সো এইভাবে আসার পর কি হবে? which is 1/2, hold on, এখানে আসছে এভাবে উপরে আসছে, উপরে এসে আরেকটু উপরে এসে আবার নিচের দিকে চলে যাবে। 1/2 এ যাওয়ার পর মনে করো এটা লাইক নেগেটিভ দিকে নেগেটিভ ওয়ে দিকে চলে যাবে। তো আমার একটু গ্রাফটা সুন্দর হয় নাই। সো লেট আস ট্রাই টু সি আ গুড গ্রাফ। হোয়াট ইজ দিস? আমার ইয়াটা কি ছিল? নেগেটিভ 1/3 অফ x প্লাস 3 স্কোয়ার্ড। আরেকটা জিনিস কি ছিল?
2x minus 1. You see? Hold on, তাহলে maybe somewhere we made a mistake. Somewhere we made a mistake. I think. Why did we make the mistake? একটা minute. 2x minus 1. So minus 2. X is equal to x is equal দাঁড়াও তো দেখি। সেটা হচ্ছে q of x is equal to what? Negative 1/3 আছে 2 into x plus 3 whole squared. Then negative 1/3 2x minus 1 into 2 into x plus 3 equal to 0. And negative 3 দিয়ে both side multiply করলাম, negative 3 and 2 দিয়ে divide করলাম, so get x plus 3 whole squared, 2x minus 1 x plus 3, x plus 3 common নিলাম, x plus 3 into হচ্ছে তোমার x plus 3 এখানে আসতেছে 2x minus 1, so that's 3x minus 2, x is equal to 2/2. Okay, ভাই সমস্যা কি? Negative 1/3. You have to see, you do the calculation again, please. Made a mistake somewhere. I'm not sure where. Okay, but it doesn't matter. What matters? যে এখানে একটা stationary point আছে। So এখানে যদি একটা stationary point থাকে, দেখো তো আমার গ্রাফটা কি is like, আমার সাইনটা বুঝতেছো, নেগেটিভ 3 এর আগে উপরের দিকে চলে গেছে। দেন এখানে একটা stationary point থাকে, if you do your algebra correctly, এখানে একটা stationary point এদিকে, দেন পজিটিভ হাফে এখানে ওরা ইন্টারসেক্ট করছে। Does that make sense? It should make complete sense, right? So drawing curve is an important skill. You will have to practice it. Yellow. Good. আচ্ছা, এটা কি আমাদের হয়েছে? And could we do it? Okay. Not fine, but ভাবতে থাকা যাবে। So, ধরো তোমাকে উপরে একটা ম্যাথ দিছে, ফার্স্ট we have to do this math, okay? Y is equal to x sin 2x. What is this? Y is equal to x sin 2x. আমাদেরকে বলছে dy dx বের করতে। What was our dy dx? dy dx was তোমার sin 2x, 2x cos 2x. So সেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে sin 2x plus 2x cos 2x. Very good. এখন let us try to understand something before doing উপরের গুলো। What is integration? What is this? So basically, if I tell you যে d of x squared, this is equal to what? We will say 2x. And when I ask you, say, what is the integration of this thing? Not this thing, but 2x. What do? You ask yourself, do we have a number which is dy dx of something যেটা করলে আমি 2x পাবো? This is what you ask yourself. This is like asking d dx of what is equal to 2x, right? So আমরা এটাকে কিভাবে ডিনোট করি? এটাকে ডিনোট করার উপায় হচ্ছে if you integrate both side, তাহলে কি হচ্ছে তোমার you can say যে এই dx কেটে যাচ্ছে, which is not a very rigorous way to think about, but বলা যেতে পারে।
সো কেটে গেলে কি থাকতেছে? এটা থাকতেছে, রাইট? তাই না? সো ইউ হ্যাভ অনেকগুলো ছোট এরকম এটা। অনেকগুলো ছোট এটা। এড করলে কি হবে? You will get the A center, right? এটা। So কোন নাম্বারকে ডিফারেনশিয়েট করলে 2x পাওয়া যায়? অনেক চিন্তা করে তুমি বললা যে x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2। Then you আবার again think যে না x স্কয়ার 2 প্লাস 5 যদি থাকে ওটাকেও আমি 2x লিখতে পারি। x স্কয়ার ডিভাইড বাই 2 প্লাস 2 প্লাস লেটস সে 200 যদি থাকে ওটাকেও আমরা এটা লিখতে পারি। So we will call it plus c, which is something called which we call integration, like constant of integration. And so let us try to do something. আমাদেরকে কি বলছে? 2x cos x এটার ইন্টিগ্রেশন কি হবে? They asked us to find এটা 2x cos x dx. What is this? So আমরা কি জানি এটা কিভাবে করে? Let's say জানি না। You know integration by part, maybe try করলে you could do it, but it's fine if you cannot do it. So আমরা এখানে যে ডিফারেন্সিয়েশনটা করছি, আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করে দেই বোথ সাইডে তাহলে what happens? Let's say I do this. Do you understand যে এই জায়গাতে আমার dy dx কেটে যাচ্ছে? আমার dx কেটে গিয়ে কি থাকতেছে? dy, which is but very small change in অনেকগুলো y অ্যাড করতেছে। And এখানে কি থাকতেছে? এখানে আমার এটা থাকতেছে sin 2x, আর এটাকে আমরা একটু ভেঙে লিখতে পারি, which is sin 2x dx plus 2x cos 2x into dx. ইন্টিগ্রেশনকে ভেঙে লেখা যায়, রাইট? গুড। সো আমার লেফট সাইডে what do we have? এটাকে আমরা কি লিখতে পারবো? এটাকে অনেকভাবেই চিন্তা করা যেতে পারে। এটাকে y to the power 0 into dy বলো, রাইট? y to the power 0 into dy মানে কি? y to the power 0 into dy কে আমরা y to the power 0 plus 1 বলতে পারি, রাইট? We can say that. sin 2x কে যদি আমরা ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি লিখতে পারবো? This is how do we do that? Let's say we don't know. We don't know how do we do that. যে sin 2x এ কিভাবে করে? এটা say we don't know. So এটার ওয়ে কি? এটার ওয়ে হচ্ছে this is like asking d dx of what equals sin 2x, right? d dx of what equal to sin 2x. Do we know what? So আমরা যদি if we differentiate cos 2x, what are we gonna get? We're gonna get negative sin 2x, right? But we don't want negative. So we divide that both side by -2, right? Because এখানে একটা 2 আসছে চেইন রুলের জন্য। সো আমার এই ফাংশনটার ভ্যালু কত? এই ফাংশনটার ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ cos 2x divided by 2. This is what can be done with তোমার u substitution. We've learned something which we call u substitution. What is this? This is let x equal to u. So we can say du is equal to 2x. Well, so we can say du divided by dx, which is equal to 2. That means du is equal to 2 into dx. So
What do we have? We have sine 2x. If we multiply it with 2 to dx, we divide that by 2. Hopefully you understand, so we are not changing anything. 1/2 of sine 2x. And that term, which term? 2 into dx. That can be written as du. 2x কে আমরা u লিখতে পারি, sin u du। এটাকে কি লেখা যাবে? সিমিলার লজিক দিয়ে cos u, আগে নেগেটিভ হাফ ছিল, and your value is 2x, that 2x and you substitute. So let us try to do it. Oh, by the way, there will be a constant of integration, right? Let us call that constant of integration as c1. And তাহলে এটার ভ্যালু কি আসতেছে? এটার ভ্যালু আসতেছে হচ্ছে তোমার নেগেটিভ cos 2x divided by 2. কিভাবে আসছে? নিচে এইভাবে আসছে। এরপরে আমার কি আসতেছে? আমার আসতেছে হচ্ছে এটা 2x cos 2x dx. এটা কিভাবে ইন্টিগ্রেট করে? Do we know it? Hopefully you believe that we don't know. So if we don't know it, তাহলে কি করা যায়? এটাই কি আমাদের কোয়েশ্চেন না? 2x cos 2x কে ইন্টিগ্রেট করতে বলছে। So do you see যে আমার মোটামুটি ওটা ছাড়া আমি সবকিছুই জানি, রাইট? আমি নিচের লেখাটা মুছে দেই because hopefully you already got the idea. So let's say এখানে কি আসে? This is negative cos 2x divided by 2. Oh, sorry, এখানে একটা plus c1 plus c2 আসবে, right? Plus c2 plus 2x cos 2x dx. So আমরা এটাকে কি লিখতে পারি? 2x cos 2x dx, which is y plus cos 2x divided by 2 plus c1 minus c2. What did we do? We have this, এটা এখানে আছে, আর লেটস সে এই পার্টটাকে এই পাশে নিয়ে আসছি and just একটু উল্টা করে লিখলাম আর কি। c1 আর c2 কে কি আমরা একটা c লিখতে পারবো? Why? Because c1 is a constant. Let's say c1 is 5. Let's say c2 is 2. 5 minus 2 equal to 3. Of course, we can write that as a constant. 3. Oh, sorry. C. Okay, so like, how do we answer the question? So questionের অ্যান্সারটা করার ওয়ে কি? আমাদেরকে ওখানে একটা ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল বের করতে বলছে, but we found an indefinite integral. So the way to do that is the following. Let's say আমরা এখানে যে ইন্টিগ্রেশনটা নিলাম, এই ইন্টিগ্রেশনটা আমরা একটা ইয়া দিয়ে নিছি, রাইট? লাইক ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল নিছি। আমরা যদি এখানে একটা লিমিট বসায় দিতাম তাহলে কি হতো দেখো তো? আমার লিমিট কি ছিল? My limit was 0 to pi by 6. So let us do from 0 to pi by 6, 0 to pi by 6, 0 to pi by 6. So if that is the case, তাহলে do you understand যে আমার এই জায়গাতে এটা আসতো y to the power pi by 6, 0, আর এখানে কি আসতো? Negative cos 2x divided by 2 pi by 6, 0, plus our answer, মানে আমরা যেটা বের করতে যাচ্ছি, this is what we're trying to find, right? So আমরা যেটাকে বের করতে যাচ্ছি, এটাকে আমরা কি লিখতে পারতাম? This is what we could write as, hold on, এখানে নেগেটিভ শো আসছে, I don't want that negative right over here. So y to the power 6, 0 minus cos 2x
divided by 2, right? So you can do it individually, no problem, nahi, but another way is the same thing as this one. Do you understand এটা কেন সেম থিং? এটাকে এই পাশে নিয়ে এসে আমি কি করলাম? If you did not understand what I said, মানে what I did, তাহলে এটা বুঝার ট্রাই করো। দেখছো তুমি এই টাইপের কিছু একটা করতেছো যে you have a y minus x, so 1 0, and let's say this is x squared 1 0. বললাম find y. y এর ভ্যালু কত আসবে? y minus 1 minus 0, which is 1 squared minus 0 squared. This can be written as 1 minus 1 1. That can be written as y is equal to 2. And I claim this is the same thing as this. Let's say this is the same thing as this. Y equal to x squared 1 0 plus x 1 0. So this is x squared plus x 1 0. So this is 1 squared plus 1 minus 0 squared plus 0. So this is 2. Same thing. So it applies you can do it. So what is the biggest takeaway from here? Biggest takeaway is if you have to ever find out an indefinite integral, তাহলে সিম্পলি তুমি ডেফিনিট ইন্টিগ্রালটা বের করে এখানে জাস্ট লিমিটটা নিয়ে নিতে পারবে আর কি। Did you get the idea? That's a very important idea. So if you did that, I will suggest you do something. I'll give well, I'll put some homework for you to do based on that topic. What is this? A particle is traveling at a straight line. Displacement estimated from the origin at time t is given by this. Okay. Okay. So they told you time t second when the particle is at rest. That is very correct. Now let us try to do this. The particle is at rest. What do we mean by rest? Resting. That means v equal to 0. So my v will be equal to 0. What is my v? This is v that you found. As your a is correct, v will also be correct. So I can say 3 e to the power 2t minus 4 e to the power negative 2t negative 1 equal to 0. Why? Because p equal to 0. So if we have any math like this, the way we do it is the following. Right here, e to the power 2t, e to the power negative 2t means what? To the power positive 2t, negative 1 equal to 0. You know what? I don't like that e to the power negative 2 and e to the power 2t thingy. দেখে weird লাগতেছে আমার কাছে। এই টাইপের আমার কাছে ভালো লাগে না। So আমার যখনই দেখবো এমন কিছু আমার ভালো লাগতেছে না, I can easily say that e to the power 2t is equal to, let's say, a. Well, I will not call it a because উপরে একটা a আছে, let's call it m. Fine. তাহলে আমার দেখতে সুবিধা হবে, আমি এটার জন্যই জাস্ট এটা করছি। This is something that I assumed. So, pretty valid. So can I say this? For a second, can I say this? 3 m square negative 4 negative m equal to 0. What did I do? I multiplied both sides of this equation with m. I can do it, right? If I do it, then কি করা যাবে? 3m square negative m negative 4 equal to 0. So this is what? 3m square negative 4m plus 3m negative 4 equal to 0. So আমরা এখানে কি করতে পারি? 3m m plus 1
আমি জাস্ট এটা আর এটা থেকে দিলাম। আর let's say I have -4, this one and this one, এখান থেকে কি হবে m+1 equal to 0, এখান থেকে কি আসবে 3m-4 m+1 equal to 0, তাহলে m এর ভ্যালু কি আসতেছে -1 and 4 divided by 3. What is m? M is something that I invented out of nowhere. M was 2t. So my e to the power 2t is equal to -1, and e to the power 2t is equal to 4 third. Can you give me any exponent that gives you a negative number? Let's say 2 to the power something. What is e? Is a number is like 2.71 or something. If I give you e to the power, let's say, I mean, can you give me any number 2 to the power something that gives you a negative 1? Is there anything like that? No, because if you give e to the power 0, you will get 1. If you give e to the power half, which is calculator press করলে, you will get still get a negative value or a positive value নাই. If you give like e to the power negative half, এটার মানে হচ্ছে 1 over e to the power 2 half, which is still a positive number. So this is invalid solution. This is our solution. So e to the power 2t is called 4 divided by 3. You know logarithm, right? We can take log of both sides. So log of both sides means 2t is equal to ln 4 third. So our t is 1/2 ln 4 third. And that can be written as ln 2 square root of 3. This is your value of t, capital T. Then to 8-year value, if you input that into the C, তাহলে you will get acceleration. Very easy thing to do. Well, that will be homework. Because I already did one before. This one, what's wrong with that one? That's an easy one. How? Do we know the properties of logarithm? Well, we know. So let's call it equation 1. Let's call it equation 2. If you have any problem based on logarithm, let me know. And we can go to direction. So 1 can be done as. So আইডিয়াটা কি? সবকিছু log base 2 তে আছে। So take everything to log base 2. Log base 2 y squared is equals to 24. Did you understand what I did? Huh? The next line, can we say log base 2 of x cubed into y squared 24? Huh? So that's a good math, man. So can we say x cubed y squared is equal to 2 to the power 24? Huh? Because what was logarithm? If we have a to the power p equal to c, what is the definition of logarithm? Is base a of c is equal to p. This is the definition of logarithm. This is how it is defined. So okay, we got a thing. Let's call it equation 3. So but do not press calculator because 2 to the power 24 is a huge number. কিভাবে করব? Hopefully I'm getting an idea যে কিভাবে করব। So equation 2 থেকে কি লেখা যায়? Log base 2 of x to the power 5 minus log base 2 of y cube is equal to 2. Log base 2 of x to the power 5 divided by y cube. So, did you understand what I did? Can I say x to the power 5, y to the power 3 is to the power 2, right? So what can we say? We can say x to the power 5
which is equal to what? Which is equal to 4 to the power 3. That's fine. Very good. Let's call it equation 4. So you have two equations and two unknowns you have to find for another one. And hopefully you can do it, but I will help in that case. কেন? একটু ঝামেলা। এত বড় একটা ভ্যালু আসছে 2 to the power 24. So কি করা যেতে পারে? Do you have any idea? You have no idea, right? So আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসছে কি, somehow দেখো, একটা ওয়ে হচ্ছে তুমি এখানে y এর ভ্যালু বের করো। y will be 2 to the power 24 divided by x cube to the power 2. This is one thing that you can do. আচ্ছা ওটা করি আগে, যেটা হচ্ছে মোস্ট জেনারেল কেস, যেটা মানুষজন করবে সবাই। y কে এখানে কি লেখা যাবে? 2 to the power 24 divided by x cube to the power 1/2, right? So this can be written as what? This can be written as 2 to the power 12 x to the power 3/2, right? So তাহলে হচ্ছে তুমি y এর ভ্যালুটা এখানে বসায় দাও। So তোমার এখানে কি আসছে? You have x to the power 5. Oh no. You have 4. Y এর জায়গায় আমরা কি লিখতেছি? 2 to the power 12. আমি যেটা ছিল ওটা লিখি। 2 to the power 12 divided by x to the power 3/2 to the power 3, which is 4 into 2 to the power 36. How's 36? What is 2 to the power 12 means? 2 to the power 12 means 3 to the power 12, right? And what are you getting? To the power 9/2. So you are getting what? X to the power 5, which is equal to 4 into 2 to the power 36 divided by x to the power 9/2. Right. So if you multiply both sides with x to the power 9/2, you will get 5 into x to the power 9/2. That means summing up these two things, sum করলে কি আসবে? 5 plus 9/2, which is 19/2, right? And এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? 4 কে লিখতে পারি 2 squared, 2 to the power 36 কে লিখতে পারবো 2 to the power 36, right? So this can be written as 2 to the power, this thing, to the power 38. So আমরা যদি এখন both side এ স্কোয়ার করে দিই, মানে both side এ যদি আমরা এটা করে দিই, I have x to the power 19 divided by 2. আমি যদি both side এ 2 divided by 19 করে দিই, 2 to the power 38, 2 divided by 19. তাহলে কি হচ্ছে? Here I will get x clearly, right? And on this side, what am I gonna get? I'm gonna get 2 to the power 38 into 2 divided by 19. 38 divided by 19 is 2, which is 2 into 2 into 2, which is 2 to the power 4, which is 16. So my x is 16. If my x is 16, you can find what y is, right? Y is what? 2 to the power 12. To the power 12. Then 16 to the power 3/2. 16 to the power half মানে কি? Let's say this is 2 to the power 12. 16 to the power half মানে কি? 4, right? Which is 2 squared. 2 squared into 3 is what? 2 to the power 6, which is 2 to the power 6. You have 2 to the power 6 আসছে? 2 to the power 12 means 12 টা 2 to the power 6. Sorry, 12 টা 2. So divided by 2 to the 2. So 2 to the power 6, which is 64. This is how we do it.
till now আজকে এতটুকুই। No more by the way. এরপরে ম্যাথ এগুলো আমি করে দিছি। Should not have done this. বাকিগুলোর কনফিউশন will do it later. That's it. এটা could you do it? Could not do it. So what is the idea? They're saying, well, that would be better if the picture was clear, but that's fine. Well, alright. The line and the curve intersect at point A, and the part of the curve y is equal to something, and the line and curve intersect at point A. Verify that the y coordinate of A is 0.1. Calculate the area of the shaded region. What is the shaded region? This is the shaded region. So what is the idea? Idea is I have a line which is this, and I have a curve which is this. If I say that y is equal to that y is like y is equal to 7 divided by 10 minus 3 divided by 10x. If I say that y is equal to that y, I'll get the value of x, right? That x, then automatically I'll find y. Then, so আমি এর কোঅর্ডিনেট জানি somehow. 0.1, y হচ্ছে 0.1, ভেরিফাই করতে বলছে। হাউ ডু উই ভেরিফাই? জাস্ট ইকুয়েট করলে y চলে আসে, দ্যাট উইল বি অটোমেটিক্যালি ভেরিফাইড। ক্যালকুলেট দ্য এরিয়া অফ দ্য শেডেড রিজিয়ন। সো ক্যালকুলেট এরিয়া অফ দ্য শেডেড রিজিয়ন আমরা কিভাবে করব? ফার্স্টে তোমার এটা না থাকলে ভালো হতো, বাট ইউ হ্যাভ দ্যাট, কিছু প্যারা নেই। Let us take a very small slice from here. আমার এই স্লাইসটার এরিয়া হচ্ছে dx, হাইট কি? আমার হাইট হচ্ছে y। তাহলে আবার এই রিজিয়নটার এরিয়াকে আমি কি লিখতে পারবো? Can I write 0 to a? A একটা x coordinate আছে, we don't know what that is. Let's say that is a. You can find that very easily. What is this? A of 7 divided by 10 minus 3 divided by 10x. Do you understand this? Very good. Now, if I subtract this area, which area? Let us call this area. তাহলে কি আমি আমার শেডেড রিজিয়নটা, what is my shaded region? I've actually been asked to find the area of this part, right? This is the shaded region. Shaded region. So আমি ওটার থেকে যদি আমি আমার নিচের যে কার্ভটা আমি মাত্র করলাম, ওটার এরিয়া কি এটা না? নেগেটিভ, লেটস সে 0 থেকে a of 1 divided by 3x plus 4 dx, right? This is an easy thing. Right? This integral is easy. This integral is easy too. That may seem a little like a little bit hard, but you do use substitution. Very easy thing, right? I'm just second part integration একটু করে দেখাতে চাচ্ছি. Let me do the definite integral. I don't want to do the indefinite integral. Let me do the indefinite part. I don't want to do the definite part. 1 divided by 3x plus 4 to dx. So let us say u is 3x plus 4. Usually যদি এটাকে u ধরে নেই তাহলে it's basically easy because I understand যদি আমি এটাকে u ধরে নেই তাহলে আমার এখানকার 3 আসবে, যদি du করে দেই 1/3 করে দিলে আমি উপরটাকে du বলে দিতে পারবো, নিচেটাকে u বলে দিতে পারবো। So my du is 3 into dx. So let me multiply it with 3 divided by 3. Let me erase that 0 or 1, 0 and a. You know, erasing this thing means the same thing, right? So এখান থেকে আমি কি করতে পারবো? Can I do this 3 dx divided by
3x plus 4 divided by 1/3. Can I write that as du, zeta u, 1/3? Can I write that as ln u? Because if you integrate, differentiate ln u, you're gonna get 1 divided by u. So that's gonna be 1 divided by 3 ln 3x plus 4. Did you understand this? And your homework will be prove ln x, hold on, 1 divided by x dx is ln x. Let's see. Can you prove it? I cannot prove it. I think you have problem in your basics. So let us go from it. Y is equal to ln x. That means আমার ln x কে ডিফারেন্সিয়েট করলে যেটা পাবো ওটাকে ইন্টিগ্রেট করলে ln x পাবো, right? So what is dy dx? Do we know it? Yeah, you can say 1 divided by x, but I want you to prove it. So to prove it, আমরা এটাকে কি এটা লিখতে পারবো? X is equal to e to the power y, because এটা হচ্ছে log base e of x. Hopefully you understand যেটা লেখা যাবে. So both sides যদি আমরা differentiate করি, 1 e to the power y dy dx, implicit differentiation, dy dx is equal to 1 divided by e to the power y. 1 divided by e to the power y is the x. That's why if we integrate both sides with respect to x, we're gonna get y is equal to 1 divided by x. I mean 1 divided by x, integration of 1 divided by x dx is equal to that y. What is that y? That y is this y, which is equal to ln x. Hopefully you got the idea, right? Okay, fine. Could you do it? Huh? That's an easy one. Okay. Can you do it? That one is also easy. It's nothing but just you simply, you know, that coefficient as x to the power 8 plus 2x to the power 4 plus 1 divided by 2x. Uh, okay, fine. Should be able to do this, huh? Draw these curves. Do this area. Okay, fine for today.